Hello, my voice is audible. Yes, sir. Okay, so uh, yesterday morning session we have covered almost all part regarding this our chapter number 6, which is a very small chapter. Now today at last point we cover of this chapter, that is nothing but the some one or two applications of the transistor, where we are going to use this transistor. Okay. So there are basically two applications of the transistor are there. First, the transistor as an amplifier, and second, we have to study transistor as a switch. Okay, in that we have to study basically two application: a transistor as an open switch, transistor as a closed switch. Okay, means how it is behave like closed switch, how it is behaves like the open switch. Okay, so first of all, we will study now transistor as an amplifier. So what is the C amplifier? As you know that as a name going to suggest is amplifies things. Okay, means whatever the we are giving to the input, it will amplifies it and it will give the output. Okay, म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय बघा, if a small change in the input voltage which is a proportional to the large change in the output voltage, then we say that the amplification takes place. Okay, म्हणजे what is the amplifier? Whenever we are going to apply the input voltage to the particular transistor of a small amount, and whenever we are getting its output voltage obviously lot greater than the input voltage, then we can say that that transistor is going to operate in the, or that transistor is operated as the amplifier. ओके, तर का सगळ्यांना एम्प्लिफायर, आता बऱ्याचशा जणांनी वर्ड ऐकला असेल एम्प्लिफायर. व्हॉट इट गोइंग टू डज, व्हॉट एव्हर दी इनपुट सिग्नल, तुम्ही जे काही इनपुट सिग्नल देणार आहात ती इनपुट सिग्नल त्यांनी जर एम्प्लिफाय करून आउटपुटला दिली, that is nothing but the amplifier. म्हणजे जर सपोज इफ यू आर गिव्हिंग दी इनपुट ऑफ दी 5 volt to the particular input to that particular transistor and you are getting the output as the 10 volt, म्हणजे काय झालं, दी 5 volt इनपुट दिलं तुम्हाला मिळालं काय 10 volt, मीन्स इट ऍक्ट्स ऍज दी एम्प्लिफायर. म्हणजे 5 volt कशात एम्प्लिफाय झालं, इट विल गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू दी 10 volt. ओके, सो म्हणजे जेवढी तुम्ही इनपुट सिग्नल दिले आहेत त्याच्यापेक्षा आउटपुट सिग्नलची स्ट्रेंथ ही जास्त मिळाली, आउटपुट सिग्नलची स्ट्रेंथ कुणापेक्षा, इनपुट सिग्नल पेक्षा, त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार, that time you can say that the transistor is act as an amplifier. Okay, now see here, this is the simple circuit they have shown for the amplifier. Okay, now see, input signal we are going to apply to this emitter base and the output that we are going to see at the collector base junction. Okay, इमिटर बेसला आपण इनपुट अप्लाय केलं, इनपुट सिग्नल दाखवले पहा, आणि आउटपुट काय केलंय आपण कलेक्टर बेसला घेतोय. ओके, दिस आरसी रेजिस्टन्स इज देअर that plays a very important role in the amplifier. Why? Because the value of this RC resistance is chosen higher. आपण काय करतोय, whenever we are going to work as amplifier, this RC resistance plays a very important role. We are going to choose the value of this amplifier as a high. Okay, म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू आपण काय चूज करतोय, हाय. म्हणजे जर सपोज इन ऑर्डर ऑफ किलो ओहम or like that we are going to choose the value for this RC ohm. Now due to this what happens, okay, म्हणजे जर सपोज आता बघा तुम्ही इनपुटला काय केलेलं आहे, now I am locked with the thing. ओके, सपोज जर तुम्ही आता इनपुटला काय केलं, सपोज तुम्ही इनपुट दिलं सपोज 0.1 व्होल्ट असं कन्सिडर करा, किती दिलं 0.1 व्होल्ट, किंवा व्हॉट कन्सिडर तुम्ही काहीतरी डिफरंट व्होल्टेज असं दिलेलं आहे इनपुटला. सो व्हॉट विल बी दी माय फॉर्म्युला, व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. ओके, आता सपोज आपण काय करतो, जनरली टू दिस इनपुट साइड देर इज अ नो रेजिस्टन्स प्रेझेंट. ओके, सपोज तुम्ही काय एक व्होल्टेज इनपुट दिलं, त्याच्यामुळे काय झालं, एक 1 एम्पियर करंट फ्लो झाला. ओके, आता आपण इथं रेजिस्टन्स काही नाही म्हणजे झिरो असं कन्सिडर करायचं नाही, देर इज अ समथिंग रेजिस्टन्स विच इज प्रेझेंट हिअर, आय विल कन्सिडर इट ॲज दी 1 ओहम. म्हणजे टोटल तुम्ही व्होल्टेज किती दिलेला आहे, ऍक्च्युली 1 व्होल्ट.
म्हणजे तुम्ही काहीतरी समथिंग अमाऊंट ऑफ करंट समथिंग अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज इनपुट सिग्नलला अप्लाय केलं, त्याच्यामुळे काय झालं, दॅट 1 अँपिअर करंट इज गोइंग टू फ्लो. आणि तिथे इनपुटला रेजिस्टन्स किती होता, ऍक्च्युली 1 ओहम. सो व्हॉट इज युअर इनपुट व्होल्टेज, दॅट इज नथिंग बट दी 1 व्होल्ट. ओके, तेच 1 ओहम काय झालं, दॅट विल अपियर इन दी आउटपुट साइड. बट जर तुम्ही आरसी ची व्हॅल्यू 10 ओहम चूज केली तर V इज इक्वल टू I इंटू आर. करंट किती फ्लो झालाय, दॅट इज 1 अँपिअर. मी आरसी रेजिस्टन्स किती चूज केलाय, 10 ओहम. सो तुम्हाला आउटपुटची व्हॅल्यू किती भेटली, दॅट इज ऑफ व्हॉट, 10 व्होल्ट. ओके, म्हणजे जर सपोज तुम्ही इनपुटला किती अप्लाय करत होता, 1 व्होल्ट, आणि तुम्हाला आउटपुटला काय भेटलं, यू विल गेट द आउटपुट ऑफ 10 व्होल्ट. मीन्स फ्रॉम 1 व्होल्ट टू दी 10 volt. So what it going to suggest is that there is a amplification of the input signal. So what we can say that the transistor is worked as an amplifier. Okay, transistor is worked as an amplifier. म्हणजे तुम्ही जेवढं काय इनपुटला देणार आहात त्या इनपुटचं अँप्लिफिकेशन होऊन कशानुसार, विथ द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टन्स. ह्या रेजिस्टन्स मुळे त्याचं जे काय अँप्लिफिकेशन होऊन we will get output more as compared to this input. That's why we can say that this transistor is a work as an amplifier. What we can say that this transistor is a work as an amplifier. तुम्ही amplifier बऱ्याचशा जणांच्या काय म्हणतो, you have heard that word amplifier. बघितलं का सगळ्यांनी, whether you have seen that amplifier? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तुम्ही जर बघितलं असेल तर त्यात म्हणजे समथिंग आयसी इज प्रेझेंट. ओके, किंवा त्या ट्रान्झिस्टर तिथे त्या पर्टिक्युलर अँप्लिफायर मध्ये ट्रान्झिस्टर कनेक्ट केलेला असतो. व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झिस्टर, ट्रान्झिस्टरचा यूज काय, इट इज गोइंग टू अँप्लिफाय दी व्हॉट एव्हर दी इनपुट दॅट वी आर गोइंग टू अप्लाय. म्हणजे आपण जेवढं काय इनपुट दिलेलं आहे तो इनपुट अप्लाय करतोय काय, with the help of which resistance, with the help of this resistance which is connected at the output side. म्हणजे थोडक्यात काय होतंय, ह्या पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स मुळे तुमच्या आउटपुट साइडला व्होल्टेज ड्रॉप काय होतोय, जास्त होतोय. ओके, आपण इनपुट साइडला त्या मानाने रेजिस्टन्स कनेक्ट करत नाहीये, त्यामुळे तेवढा ड्रॉप होत नाहीये. बट at the output side your voltage drop is more as compared to the input. That's why you are getting more output as compared to the input, or the strength of output signal is more as compared to the input signal. That's why you can say that this transistor is going to be worked as an amplifier. Okay, everybody got it? तुम्हाला Yes. एमसीक्यू मध्ये काय विचारणार आहेत, फक्त व्हॉट इज दॅट अँप्लिफायर म्हणजे काय, दॅट इज ओनली एक्सपेक्टेड इन दी एमसीक्यू, दॅट्स इट. आणि विचारलं तर काय विचारतील, अँप्लिफिकेशन कशावर डिपेंड आहे, कशावर डिपेंड आहे, दी व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स विच वी आर कनेक्टेड इन दी आउटपुट. ऑन दिस पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स युअर व्हॅल्यू ऑफ दी पर्टिक्युलर what I can say amplifier is going to be depend, or the value of the output is depend on this particular value, that is nothing but the RC. Okay, the next application of this transistor is nothing but the switch. Okay, what is this application of this transistor, that is nothing but the switch. Now see what is going to be there. Okay, स्विच पहिला आपण ऍप्लिकेशन बघणार आहोत, ट्रान्झिस्टर ऍज अन ओपन स्विच. ओके, आता बघा ओपन स्विच म्हणजे काय, देर इज अ नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस पर्टिक्युलर ट्रान्झिस्टर और दॅट पर्टिक्युलर स्विच. आता इथं तुम्ही बघू शकता, इथं काय दाखवलेलं आहे, दिस स्विच इज ओपन. ओपन म्हणजे काय, देर इज अ नो चान्सेस ऑफ करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू हियर. नाउ हाऊ इट इज गोइंग टू हॅपन, सी this transistor hasn't shown here. Okay, and here we are giving input to this transistor as a 0 volt. आपण इनपुट का देतोय पर्टिक्युलर ट्रान्झिस्टरला, that will be a 0 volt. जर ट्रान्झिस्टरला इनपुट 0 volt असेल तर ह्या बेस मधून काय करंट फ्लो होईल का. ओके, जर तुमचं ट्रान्झिस्टरला इनपुट 0 volt असेल तर त्या बेस मधून काय करंट फ्लो होईल का, नो. सो युअर बेस करंट इज 0.
Now your base current is 0, means what it indicates that there is no current flowing through this particular transistor, means what it going to show, your transistor is acts as a open switch. Your transistor is going to act as a open switch. Very simple concept of the transistor as a switch. आपण काय करतोय, whenever we are going to consider the transistor as a switch, at that time the base here input is given to the base here. जे काय ट्रान्झिस्टरचं सिम्बॉल इथं दाखवलंय, ट्रान्झिस्टरचं सर्किट तुम्हाला दाखवलेलं आहे, तिथं इनपुट इज गिवन टू दिस बेस. बट आपण ते इनपुटच किती दिलंय, दॅट इज इक्वल टू 0 व्होल्ट. जर इनपुटच 0 व्होल्ट असेल, then no current is going to flow through this base, and if no current is flowing through this, then what it will happen, that a transistor behaves like the open switch, which is shown here. इथं दाखवलं बघा, the transistor is behave like a open switch. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, इथं फक्त ओपन स्विच आहे असं दाखवलेलं आहे. बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, द इम्पॉर्टंट इज दॅट, सी, whenever the transistor in the open switch, what happen, the transistor works in the cutoff region. Okay, transistor is going to work in the cutoff region. सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं, whenever transistor work as a open switch, that time transistor works in the cutoff region. Okay, and the common base and emitter junction, that is both junctions are into the reversed bias. What it going to say, both junctions are into the reverse bias. This is also one of the reason that the transistor acts as a open switch. दोन्ही जंक्शन जर रिव्हर्स बायस मध्ये असतील, त्यामुळे रिव्हर्स बायस मध्ये करंट फ्लो होणार आहे का, नाही. सो at that time that transistor is acts as a open switch. Okay, and whenever the transistor acts as a open switch, at that time this transistor works in the cutoff region. Okay, transistor works in the cutoff region. Okay, this point is very very important for the MCQ. आता हे एक्झॅक्टली ह्याच्या कॉन्व्हर्स असणार आहे. जर ओपन स्विच असताना तुमचं इनपुट व्होल्टेज 0 असेल, तर तो कधी क्लोज स्विच होईल, बघा काय देतोय आपण, व्हॉट इज गोइंग टू बी देअर, म्हणजे ज्या वेळेस whenever we are giving input to this particular transistor as a something V volt, मी काय दिलं, V volt input दिलं, म्हणजे it may be 5 volt, 6 volt, 10 volts or whatever it may be. So due to that, what happens, base current is going to flow, and due to this flowing of this base current to this particular transistor, that transistor is acts as a closed switch. What is going to be acts, it acts as the closed switch. But see here, what, whenever transistor is going to act as the closed switch, it is operated in the saturation region. It is operated in the saturation region, and base and emitter junction both are in the forward bias. What is that, base and emitter junction both are in the forward bias. Everybody got this one, base and emitter Yes. junction are in the forward bias. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर ऍज अ क्लोज स्विच ऍक्ट होतोय, त्यावेळेस काय लक्षात ठेवणार आहे, वी आर गिव्हिंग इनपुट ऑफ समथिंग V volt to that particular transistor or that particular base, and due to that base current is going to flow, and due to the flowing of that particular base current, transistor acts like the closed switch. Whenever transistor is worked as a closed switch, it is operated in saturation region, and the both junction are in the forward bias. Whenever it acts as an open switch, what it happen, it works or operate in the cutoff region, and both junctions are in the reverse bias. आणि आपण इनपुट किती देतोय, ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर ओपन स्विच असेल त्यावेळेस इनपुट इज गिवन ॲज दी 0 व्होल्ट. म्हणजे आपण देणार नाही, ज्यावेळेस इनपुट ट्रान्झिस्टरला 0 व्होल्ट असेल त्यावेळेस ट्रान्झिस्टर इज ऍक्ट ॲज अ ओपन स्विच, आणि काहीतरी समथिंग अमाउंट ऑफ आपण त्याला जर इनपुट दिलं तर ऍट दॅट टाइम द ट्रान्झिस्टर ऍक्ट्स ॲज अ क्लोज स्विच. पण ह्या तीन गोष्टींवरती हमखास MCQ आहेत.
क्लोज स्विच मध्ये दोन्ही जंक्शन CB/CE बेस इमिटर बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस. इन ओपन स्विच मध्ये रिव्हर्स बायस. ओपन स्विच मध्ये इट इज ऍक्ट इन दी कट ऑफ रिजन. क्लोज स्विच मध्ये सॅच्युरेशन रिजन. हे 4 MCQs are 101% there. Many of the time they have asked on this particular point, that is transistor as the open switch and transistor as the closed switch. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? Yes, sir. ओके. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो बघा काय आहे, जे नोट्सचं पेज आहे, मी जे नोट्स अपलोड करणार आहे, सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यासाठी सांगतो, मी जी नोट्स अपलोड करणार आहे त्याच्यामध्ये जे आपण कंपॅरिझन बघितलं होतं, ओके, व्हॉट एव्हर द कंपॅरिझन वी हॅव सीन, इट इज आय थिंक नॉट प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर नोट्स, म्हणजे त्या नोट्स मध्ये ती नाहीये. त्यामुळं देर इज अ वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल दॅट तुम्ही नोटबुक आणलेत का सगळ्यांनी? एव्हरीबडी ब्रॉट दी नोटबुक? येस सर. त्या नोटबुक मध्ये हे कंपॅरिझन फक्त व्यवस्थित लिहून घ्या, कारण ऍज अवर चॅप्टर इज ओव्हर, सो बिफोर इन ऑर्डर टू वेस्टिंग दॅट टाइम, जस्ट व्हॉट यू कॅन डू इन युअर नोटबुक, राईट डाउन. हा, whether you all have taken the screenshot? Yes, sir. येस सर. Whether you are feeling that there is no necessity of writing? सर लिहून घेतो, नंतर ना लिहून घेतो आम्ही, आता शिकवा तुम्ही. Okay, so see, at least you can write down this. हे तरी लिहून घ्या सगळ्यांनी, का हे पण तुम्ही लिहून घेतलेलं आहे? Okay, so as our chapter is already over, so we will go for the revision of our chapter. Okay, so what is that? Only this small chapter is there, that is nothing but the transistor. There are only 2 applications of the transistor. First is nothing but the amplifier and second is nothing but the switch. It will behave as the open switch, and secondly it will behave like the closed switch. Okay, so what we have studied into the transistor, first of all, just I will take it as the back. Now answer is expected from your side. Okay, we have studied the transistor. How many types of the transistor are there? 2 times. 2 types. First is the NPN and second is the PNP transistor. Okay, how many terminals or how many regions are there into the transistor? 3. 2 कोण म्हणतंय? आता किती आपण एवढे दिवस हे केले की there are basically 3 regions or 3 terminals are present into the transistor. First is the emitter, base, collector. Emitter, base, collector. You can consider any transistor, any. Either you can consider PNP transistor and either you can consider the NPN transistor. Okay, see in this symbol how you can identify the PNP and NPN transistor. Whenever your arrow is towards or inward, that time you can say it is the PNP transistor, and whenever your arrow is showing outward or away from that particular junction, that time you can say that it is the NPN transistor. Okay, then as far as the doping is concerned, the base is lightly doped, after that collector, and the emitter is heavily doped. Then as far as the physical size of this transistor is concerned, the base is thin, after that, just a minute, I had a call. Okay, so as far as the physical size of this particular transistor is concerned, base is a thin and emitter, and after that collector. Okay, there are 2 junctions present into the transistor, emitter base junction and collector base junction, or you can call it is emitter junction or collector junction. Okay, next we have studied basically 3 configurations of the transistor. हे कशावरून ठरलेले आहेत कॉन्फिगरेशन? तुमचा जो पर्टिक्युलर रिजन आहे, इनपुट आणि आउटपुट मध्ये तुमचा कोणता रिजन कॉमन आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव डिसाइडेड दी
configuration of this particular transistor: common base, common emitter, and common collector. The common base transistor, common base configuration. In the common base configuration, see, this is the circuit diagram for the common base configuration. So what it will happen, as far as the input characteristics is concerned, we have drawn the input characteristics of IE versus VBE for the different values of the VCB. Okay, and as far as the input resistance is concerned, it is nothing but the change of VBE divided by change in IE for placing VCB as the constant. Okay, now whatever this particular input resistance of this particular base combination or common base, that is low. Okay, and as far as the output characteristic is concerned, we have drawn the output characteristic of IC versus okay, in the output characteristics, what we have drawn? We have drawn output characteristics of IC versus VCB for the different values of IE. Okay, and what is my output resistance? Change in the VCB to the uh, as far as the output characteristics is concerned, we have drawn the output characteristics VCB versus IC versus VCB by keeping the different values of IE, and what will be the output resistance? Change in the VCB divided by IC. Okay, so as far as this current amplification factor is concerned, for the common base configuration, the current amplification factor is given by ratio of collector current to the emitter current. Okay, the ratio of collector current to the emitter current. Next is the common emitter configuration. In that, we have drawn the input characteristics for the, what I can say, the different values of IB versus VBE for the different values of VCE, and the input resistance is given by change in the VBE by change in IB by keeping VCE as the constant. And we have drawn the output characteristics IC versus VCE for the different values of IB, and the output resistance is nothing but the delta VCE, change in the VC divided by change in IC by keeping IB as the constant. Okay, and what will be the value of current amplification factor? सकाळी आपण बघितलं, तुम्ही तर म्हणला आता लिहून घेतलंय. What will be the value of current amplification factor? IC divided by IB as far as this common emitter is concerned. And common collector configuration, we are not going to use that much common collector configuration every time, but what we can say, we have drawn the input characteristics like IC versus IB versus VBC for the different values of VEC, and as far as the output is concerned, IE versus VEC for the different values of the IB. Okay, and as far as the input resistance, आपण जनरली त्याचा इनपुट रेजिस्टन्स आउटपुट रेजिस्टन्स बघत नाही, पण तरी पण फॉर्म्युला माहित असू द्या, डेल्टा VBC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB by keeping VEC as the constant, and
for the output resistance, delta VEC divided by delta IE for the keeping IB as the constant. Okay, then after that we have studied this comparison, as you said that you have written it after that. Okay, these are the relations between alpha and beta for the transistor. Alpha in terms of beta, that is beta divided by 1 plus beta, and beta in terms of alpha, that is alpha divided by 1 minus alpha. This is the relations for alpha and beta. And at last, you know that we have studied this amplifier, the application of transistor, that is the transistor as an amplifier. Amplifier is nothing but the amplifier is the one circuit whose increase the strength of input signal. म्हणजे इनपुट जेवढं दिलं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला काय मिळणार आहे, you will get at the output. And then we have studied the second application, that is a transistor as a switch. Whenever transistor will behave as an open switch, both junctions are in reverse bias, it operates in the cutoff region. Okay, and whenever the transistor behaves as a closed switch, both junctions are in forward bias and transistor operates in the saturation region. Okay, everybody got this one? Whatever we have seen in this particular chapter, Yes, that sir. is nothing but the chapter number 6. Very simple chapter, very what I can say, small chapter. Okay, although it is a small chapter, but it is very important chapter, because what I can say, याचं जास्त वेटेज नसणार आहे सेकंड सेक्शनला ह्या चॅप्टरचं. 6th and 7th chapter, they are very very small chapter, but 5th and 8th chapters are very important. Chapter number 5 and chapter number 8. Okay, so